Hello students, today's topic is external respiration. The external respiration means it is the gaseous exchange at the level of alveolus. Alveolus means that is the unit structure of lungs. Okay, means gaseous exchange at the level of lungs. The external respiration takes place, or the gaseous exchange takes place in air sac-like structure which is present inside the lungs. Okay. Now consider the alveoli. Alveoli means that is suppose this is the alveoli, or it is also called as air sac. Alveoli or air sac. Okay, this air sac is made up of a single layer of squamous epithelium cells. The squamous epithelium cells. Now see, squamous epithelium cells. This layer of squamous epithelium cell is based on the basement membrane. Means it is resting on the basement membrane. Okay. Each cell having the nucleus. Okay, this is the alveoli, which is made up of a single layer of squamous epithelium cells. Okay, this is the alveoli, or it is also called as air sac. Okay, then blood capillaries, because these alveoli are surrounded by the blood capillaries. Now see the blood capillary. This is the which is close in contact with alveolus. This is the blood capillary. This blood capillary is also made up of single layer of squamous epithelium cells. Single layer of squamous epithelium cells. Means both the structure is made up of squamous epithelium cells. Okay, consider this is the blood capillary. Both the structures means that is the alveolus. This is the alveolus, and this is the blood capillary. Both the structures are close in contact, and both the structure forms the respiratory membrane. This is the respiratory membrane. They forms respiratory membrane. This is the respiratory membrane. Okay. Now this impure blood is coming. Impure blood means which that is pulmonary capillary. Okay, that is blood comes from the pulmonary artery. It carries the impure blood. Okay, and this blood capillary means blood goes to pulmonary vein. Means capillary blood goes to pulmonary vein. Pulmonary vein carries pure blood. Okay, means इकडून impure blood येतं आणि इकडून इकडे प्युअर ब्लड जातं. बरोबर आहे. म्हणजेच या ठिकाणी ब्लडचं ॲक्च्युली प्युरिफिकेशन होतं, कारण या ठिकाणी काय ऑक्सिजनेशन होतं. ठीक आहे, म्हणजे ऑक्सिजन कुठं ब्लडमध्ये मिक्स होतं आणि कार्बन डायऑक्साईड एक्सक्रीट आउट केलं जातं. ठीक आहे, तर ही पल्मोनरी आर्टरी. आणि आता याच्यामध्ये या पल्मोनरी आर्टरी थ्रू कोणतं ब्लड येतं, इम्प्युअर ब्लड येतं
आणि ते काय होतं या ॲल्व्हिओलिसच्या भोवती काय होतं मूव्ह होतं आणि मूव्ह होऊन मग काय ते प्युअर होऊन काय ब्लड कुठं पल्मोनरी व्हेन होतं. ठीक आहे. आता याच्यामध्ये पल्मोनरी आर्टरी आणि ही याला म्हणायचं पल्मोनरी व्हेन. पल्मोनरी आर्टरी कॅरीज इम्प्युअर ब्लड अँड दिस पल्मोनरी व्हेन कॅरीज द प्युअर ब्लड. ओके. याच्यामध्ये काय होतं गॅसियस एक्सचेंज होतं. आता गॅसियस एक्सचेंज होते म्हणजेच काय की या ठिकाणी ब्लड जो येतो सॉरी एअर जी येत आहे नाव दिस एअर जी येत आहे तर ती एअर काय ऑक्सिजन घेऊन येतं. ठीक आहे. ऑक्सिजन. ठीक आहे. आणि हे ऑक्सिजन जे आहे हे ऑक्सिजन कुठं एंटर होतं किंवा कुठं मिक्स होतं ब्लडमध्ये जातं. बरोबर आहे. ब्लडमध्ये जातं. ठीक आहे. हां कार्बन डायऑक्साईड जो आहे तो कार्बन डायऑक्साईड काय होतं की CO2 जो आहे या ब्लडमध्ये असणारा CO2 हा काय केला जातो एक्सक्रीट आउट केला जातो CO2 आणि एक्सक्रीट आउट केल्या हे ॲल्व्हिओलिसमध्ये एक्सक्रीट झाल्यानंतर मग काय एक्सपिरेशन प्रोसेसनी बाहेर सोडला जातो. ठीक आहे. CO2. ठीक आहे. ते कशामुळे होतं की हे याचं जे प्रेशर ग्रेडियंट असते पार्शियल प्रेशर ज्याला म्हणू आपण या पार्शियल प्रेशरच्या डिफरन्समुळे हे काय होतं गॅसियस एक्सचेंज होतं. ठीक आहे. तर गॅसियस एक्सचेंज होत असताना आता बघा या ठिकाणी ऑक्सिजन आलेला आहे तर ॲल्व्हिओलिसमध्ये जी एअर असते किंवा त्याच्यामध्ये ऑक्सिजन जो असतो त्या ऑक्सिजनचा पार्शियल प्रेशर जो आहे याचा पार्शियल प्रेशर जो आहे तो पार्शियल प्रेशर 104 mmHg. ठीक आहे. हां आणि ब्लडमधला जो पार्शियल प्रेशर आहे ऑक्सिजनचा ब्लडमध्ये पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सिजन हा किती असतो हा असतो 40 mmHg. ठीक आहे. तसाच कार्बन डायऑक्साईड जो आहे कार्बन डायऑक्साईडमध्ये ब्लडमध्ये जो कार्बन डायऑक्साईड असतो ब्लडमध्ये पार्शियल प्रेशर जो आहे दॅट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 तो किती असतो तो असतो 45 mmHg. 45 mmHg. आणि या ठिकाणी पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 जो ॲल्व्हिओलर एअरमध्ये जो कार्बन डायऑक्साईड आहे त्याचा जो पार्शियल प्रेशर जो असतो तो असतो 40 mmHg. 40 mmHg. ओके. हां आता बघा या ठिकाणी पार्शियल प्रेशर या ठिकाणी ऑक्सिजनचा पार्शियल प्रेशर आहे 104 mmHg. या ठिकाणी ब्लडमध्ये ऑक्सिजनचा पार्शियल प्रेशर आहे 40 mmHg. ठीक आहे. तर आता काय होतं की अकॉर्डिंग टू दी पार्शियल प्रेशर ग्रेडियंट ज्याला काय म्हणायचं की पार्शियल प्रेशरमधला जो डिफरन्स जो आहे जनरली गॅसेस जे आहे मूव जे होते किंवा त्याचं काय गॅसेस एक्सचेंज जे होतं ते कसं होतं आहे फ्रॉम देअर हायर पार्शियल प्रेशर एरिया ऑफ हायर पार्शियल प्रेशर टू द एरिया ऑफ लोअर पार्शियल प्रेशर. ठीक आहे. या ठिकाणी या ॲल्व्हिओलीमध्ये एअर जी आहे त्या एअरमधला जो ऑक्सिजन आहे त्याचा पार्शियल प्रेशर आहे 104 mmHg. ठीक आहे. आणि ब्लडमध्ये जो पार्शियल प्रेशर आहे ऑक्सिजनचा तो आहे 40 mmHg. ठीक आहे. आणि त्याच्यामुळे काय की ऑक्सिजनचं काय होतं डिफ्युजन होतं कुठं ब्लडमध्ये कुठून ॲल्व्हिओलसमधून काय ऑक्सिजनचं डिफ्युजन होतं कुठं ब्लडमध्ये. ठीक आहे. मीन्स ऑक्सिजन डिफ्युजेस फ्रॉम देअर रिजन ऑफ हायर पार्शियल प्रेशर टू द रिजन ऑफ लोअर पार्शियल प्रेशर. ठीक आहे. सिमिलरली हिअर कार्बन डायऑक्साईड या ठिकाणी ब्लडमधला पार्शियल प्रेशर जो आहे पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 तो आहे 45 mmHg. आणि ॲल्व्हिओलस एअरमध्ये कार्बन डायऑक्साईड जो आहे त्याचं पार्शियल प्रेशर आहे 40 mmHg. नॅचरली हायर पार्शियल प्रेशरकडून लोअर पार्शियल प्रेशरकडे CO2चं काय होईल डिफ्युजन होईल. ठीक आहे. तर या पार्शियल प्रेशरच्या डिफरन्समुळे काय होतं ऑक्सिजनचं डिफ्युजन ॲल्व्हिओलसमधून ब्लडमध्ये होतं आणि कार्बन डायऑक्साईडचं डिफ्युजन ब्लडमधून ॲल्व्हिओलसमध्ये होतं. ठीक आहे. कारण या ठिकाणी हा हायर पार्शियल प्रेशर आहे इकडे कार्बन डायऑक्साईड डिफ्यूज होईल ऑक्सिजन हायर पार्शियल प्रेशरकडून लोअर पार्शियल प्रेशरकडे डिफ्यूज होईल. ठीक आहे. तर या ठिकाणी अशा प्रकारे काय होतं गॅसियस एक्सचेंज होत आहे. ठीक आहे. तर या ठिकाणी आपल्याला रेस्पिरेटरी
या मेम्ब्रेन थ्रू हे काय होतं आहे गॅसियस एक्सचेंज होतं. ठीक आहे. तर हे जे स्ट्रक्चर जे आहे ज्याला काय म्हणू आपण ज्याला ॲल्व्हिओलस म्हणायचं. ठीक आहे. तर म्हणजेच काय की या ठिकाणी ऑक्सिजन डिफ्युजेस इनटू द ब्लड, डिफ्युजेस इनटू ब्लड. ठीक आहे. अँड हियर कार्बन डायऑक्साईड डिफ्युजेस into alveolus, alveolus. Okay, figure name, that is the gas exchange of gases, exchange of gases, exchange of gases between alveolus and blood capillaries, blood capillaries. Okay, now see the points. The first point is number 1, that alveolus consists of, this alveolus consists of a single layer of squamous epithelium cells, squamous epithelium cells, that cells, epithelium cells resting on the basement membrane, resting on the basement membrane. Okay, resting on the basement membrane. Second point is see, the blood capillaries is also made up of, blood capillaries is also made up of squamous epithelium cells, squamous epithelium cells resting on the basement membrane, on the basement membrane. Okay, this both the structures means what? That is alveolus and blood capillaries, both together form, both structures together form a respiratory membrane, or we can say respiratory membrane or respiratory surface for the gaseous exchange, between blood and alveoli. ओके, म्हणजेच दोन्ही स्ट्रक्चर काय क्लोजली असोसिएटेड आहे आणि क्लोजली असोसिएटेड असल्यामुळे काय रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन तयार करते ज्याच्यामधून काय गॅसेसचं एक्सचेंज होतं. ओके, द डिफ्युजन ऑफ गॅसेस means that is the diffusion of oxygen and diffusion of carbon dioxide. Diffusion of gases means that is the O2 and CO2 takes place from an area of higher partial pressure to the area of lower partial pressure. म्हणजेच गॅसेसचं डिफ्युजन जे आहे हे हायर पार्शियल प्रेशरकडून लोअर पार्शियल प्रेशरकडे होतं. या ठिकाणी बघा हायर पार्शियल प्रेशर ऑक्सिजनचा ॲल्व्हिओलिसमध्ये आणि त्याच्यामुळे तो इकडे ब्लडमध्ये डिफ्यूज होतो. या ठिकाणी हायर पार्शियल प्रेशर कार्बन डायऑक्साईडचा आहे ब्लडमध्ये आणि त्याच्यामुळे तो ॲल्व्हिओलिसमध्ये काय होतो डिफ्यूज होतो. ओके, diffusion of gases, that is oxygen and carbon dioxide, takes place from an area of higher partial pressure to the area of lower partial pressure, and this exchange takes place till केव्हापर्यंत, till
partial pressure between two regions reaches equilibrium. Partial pressure between until partial pressure between two regions reaches equilibrium. Two region reaches equilibrium. Okay. Well, now see next point, that is partial pressure of CO2. Partial pressure of CO2. Partial pressure of CO2 of blood entering pulmonary capillaries. Entering pulmonary capillaries means pulmonary blood. Okay, pulmonary capillaries is 45 mmHg. किती है? 45 mmHg. While partial pressure of while partial pressure of alveolus of CO2 in alveolus is 40 mmHg. किती आहे? 40 mmHg. ओके. आता बघा या ठिकाणी पार्शियल प्रेशर ऑफ कॅपिलरीमधला किंवा ब्लडमधला पार्शियल प्रेशर 45 mmHg आणि ॲल्व्हिओलसमधला कार्बन डायऑक्साईडचा पार्शियल प्रेशर आहे 40 mmHg. ठीक आहे. अँड ड्यू टू this difference between partial pressure, due to this difference in partial pressure that CO2 diffuses into the alveolus from the blood. ठीक आहे. ब्लडमधून काय ॲल्व्हिओलस काय होतं, ॲल्व्हिओलसमध्ये कार्बन डायऑक्साईड डिफ्यूज होतं. ठीक आहे. सिमिलरली नेक्स्ट पॉईंट, दॅट इज सिमिलरली पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सिजन. पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सिजन of blood in pulmonary capillaries or pulmonary capillaries is 40 mmHg. While in alveolar air it is means alveolar air is 104 mmHg. ठीक आहे. ॲल्व्हिओलर एअरमध्ये पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सिजन काय हाय आहे. ठीक आहे. ड्यू टू दिस डिफरन्स okay, oxygen diffuses from alveoli into the blood or blood capillaries, ओके. आता बघा याच्यामध्ये काय गॅसेस एक्सचेंज जे होत आहे ते कशामुळे होतं आहे, पार्शियल प्रेशर जे आहे ते पार्शियल प्रेशरच्या डिफरन्समुळे काय गॅसियस काय होतं आहे एक्सचेंज होतं आहे. हा प्रकार जो आहे या प्रकाराला म्हणायचं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, दॅट इज द गॅसियस एक्सचेंज ॲट द लेवल ऑफ ॲल्व्हिओलस. ओके, थँक्यू.